Concepts made simple. Solve smart. Learn deep. Like, share, subscribe for daily problem solving. Work done by gravitational force. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை இந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம். இதோட மாஸ் இதோட ஹைட் h from the ground. இதுதான் கிரவுண்டு, h distance above it. So work done by gravitational force is equals to m into g into h. Okay, same. எவ்வளோ ஒர்க் டன் பண்ணாதான் நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டை மேலேருந்து கீழே கொண்டு வர முடியும், இல்லை கீழேருந்து மேலே கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நீங்கள் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுற ஹைட் வந்து ஹெச் அண்ட் ஒர்க் அங்கே ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் எஸ் கிராவிட்டி எம்ஜி. ஸோ எம்ஜி இன்ட்டு ஹெச் விச் இஸ் ஆல்சோ வி கேன் சே இது வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்ம்லாம் கூட நம்ம லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Kinetic energy nothing but energy, just write down this definition, possessed by the body due to its position. Kinetic energy is nothing but the energy possessed by the body due to its position. The energy possessed by the body due to its position or of its motion. இதோட ஃபார்முலா என்ன? கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் an எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியில் என்னன்னு பார்ப்போம். கைனடிக் எனர்ஜி கேன் பி represented like it's not a rule but we used to represent like this. கைனடிக் எனர்ஜினா half into m into v square. m என்றது mass of the object, consider v என்றது velocity. Okay, so kinetic energy k half into m into v square னு எழுதலாம். half into இங்கே and என்ன பண்ணனா m into v இருக்கா, m square நான் both side நான் multiply பண்ணுறேன் m ஆல். எம்ஆர் டிவைட் பண்ணும்போது இது ஹாஃப் ஆர்ஹெச்எஸில் m ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கைனடிக் எனர்ஜி இன்ட்டு மாஸ்னு. மொமெண்டம் ஓட ஃபார்முலா, மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி. அப்போ மொமெண்டம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு m ஸ்கொயர் இன்ட்டு v ஸ்கொயர். அப்போது நம்ம இது செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துப்போம், இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த எல்லாமே நம்ம p அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், p ஸ்கொயர். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இன்ட்டு மாஸ் is equal to half into p square. 2 நான் inside அனுப்புனா 2 into k under root is equals to moment. Okay, 2 into kinetic energy into mass is nothing but okay. Kinetic energy has two formulas. One is half mv square, another one is under root of 2 into mass into kinetic energy is nothing but equal to momentum. Second formula. Now question, pass பண்ணிட்டு try பண்ணு. A bullet of mass 20 gram. So mass of the bullet is 20 grams. Standard units la maatrona 20 into 10 to the power of minus 3 divided by 1000 kg. Is found to pass to 2 points 300 meter apart. ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே, ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. இது ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 30 மீட்டர். இந்த புல்லட் வந்து 4 செகண்ட்ஸில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கடந்துருக்கு. ஸோ அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த புல்லட், velocity of the bullet is displacement upon time taken for it to cover that displacement. Okay. So displacement எவ்வளோ பண்ணியிருக்குன்னா 30 meter divided by time 4. So meter per second.
ஸோ வெலாசிட்டி வந்து எனக்கு 15/2 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஓகே, தென் த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த புல்லட் இஃப் இட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அதே ஸ்பீடோட ப்ரொசீட் ஆச்சுன்னா கைனடிக் எனர்ஜி வாங்கிக்கலாம். கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ½ × m × v². p தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ½ இன்ட்டு மாஸ் வந்து 20 × 10⁻³ இந்த ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா 225 divided by 4. 0 cancel ஆகிடும். 2 5. After that you are solving, you will be getting the kinetic energy to be 0.56 joules. Kinetic energy is also a form of energy, so we will be considering the unit to be joules. Percentage increase question. இதில் டைப் நிறைய டைப் இருக்குது. பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் லெஸ் தென் 5% இருந்துச்சுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு. இப்போது மொமெண்டம் கொஷனில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, மொமெண்டம்மை இவ்வளோ % கம்மி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கைனடிக் எனர்ஜியில் எவ்வளோ சேஞ்ச் வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் p² divided by 2m. இப்போது ஃபார் லெஸ் தென் 5% நீங்கள் மொமெண்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் எரர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டெல்டா k/k யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனில் இதை படிப்பீங்க. 2 times of delta p/p யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஸ் தென் 5% ஆஃப் எரர் சேஞ்சுக்கு யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ஆஸ்க்ட் இன் கொஸ்டின். எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின், if momentum is increased by 2%, then kinetic energy of the body increases, or find change in kinetic energy. Find change in kinetic energy. அப்போனா change in kinetic energy is equals to 2 times of change in potential, momentum. இது 2 momentum 2% increase ஆகிருக்கு. அப்போது எனக்கு kinetic energy எவ்வளோனா 4% increase ஆகிருக்கு. இப்படி தான் சால்வ் ஆகும். இந்த கேஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் லெஸ் தென் 5% இன்க்ரீஸ் இன் த மொமெண்டம் டைப் ஒன். ஓகே, இம்பார்ட்டண்ட்டான கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் it depends on the path taken by the object. For example, friction. நீங்கள் எந்த இதில் வந்து ஃப்ரிக்ஷனை கால்குலேட் பண்ணுறீங்கன்னு மேக்ஸிமம். அது மாதிரி வாட்டர் ட்ராக், எந்த பாத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ இதுக்கு தேவை. கண்டிப்பாக ஏர் ட்ராக் கன்சிடர் பண்ணும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இதை நம்ம நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். when it comes to conservative force, இது பாத்துலாம் டிபெண்ட் ஆகிருக்காது. just it's depend upon the work. Okay, when conservative force are that do the same amount of work regardless of the path taken. path taken you consider இங்கே path takenக்கு இதுக்கும் வேலையே இல்லை. while non conservative force are force that do more work depending upon the path taken. The work done by the conservative force is only depend upon the starting and final position. Spring force x1 position x2 force elongate ஆகுது, compress ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கேற்ற ஒர்க் டன் வந்து only depends upon the initial point and the final point. இது வந்து conservative force. Non conservative force example, air drag, non elastic material stress, friction,